అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయులైనటువంటి కస్తూరి శివప్రసాద్ గారితో ముఖాముఖి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుందాం. ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఆంగ్లం బోధిస్తూ స్ఫూర్తి నింపుతున్నటువంటి మరి శివప్రసాద్ గారిని కలుసుకోవడం ఇలాగా మన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం సార్. వస్తే సార్, మరి ఈవేళ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులందరూ కూడా ఆంగ్ల భాష వైపు చాలా మక్కువ చూపిస్తూ ఆసక్తిని కలిగిస్తూ ఆంగ్లం మాట్లాడాలి, ఆంగ్లంలో అభ్యసించాలనేటువంటి కుతూహలంతో ఉండేటువంటి విద్యార్థులకు ఇలాంటి ఉపాధ్యాయులు ఉండడం, ఇలాంటి ఉపాధ్యాయుల యొక్క మరి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సూచనల్ని సలహాలని పాటించడం చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఇంటర్వ్యూని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి మరి అంగీకరించినటువంటి శివప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అయ్యా నమస్కారం అండి. ఏం చేదంటే ఆంగ్ల భాష ఉపాధ్యాయులు ఈవేళ పాఠశాలలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయమైనటువంటి భాషలో మరి విద్యార్థుల్ని చక్కనైనటువంటి బోధనా కార్యక్రమంలోకి తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఆంగ్ల భాషలో ఉండేటువంటి విషయాల్ని చాలా సమగ్రంగా వివరిస్తూ అవలేలగా సులువుగా ఏ విధంగా విద్యార్థులు ఆంగ్ల భాషలో ప్రతిభను సాధించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో శివప్రసాద్ గారు చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆయన సవ్యసాచి లాంటి వారు. ఎందుకంటే అటు తెలుగు భాషలో ఇటు ఇంగ్లీష్ భాషలో రెండింటిలో కూడా సవ్యసాచిగా మరి అనర్గళంగా బోధన చేయగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు శివప్రసాద్ గారికి ఉండడం చాలా ఆనందదాయకం. ఈయన తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తూ అలాగే ఆంగ్ల భాషా బోధనతో ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా మరి ఆంగ్లాన్ని బోధిస్తున్నటువంటి శివప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అయ్యా నమస్కారం అండి. నమస్తే సార్. మీరు MA అంటే అటు పీజీ, అటు ఆంగ్ల భాషలోను ఇటు తెలుగు భాషలో కూడా పీజీ చేసినటువంటి మీరు అసలు ఈ రెండు భాషల్లో ఎందుకు మీరు ఆ నైపుణ్యాన్ని సంపాదించాలని అనుకుంటున్నారు సార్? సంపాదించారు కూడా. అది మీకు ఎలా సాధ్యమైంది? Because I like both the languages, sir. English being an international language, everyone has to learn it. Because nowadays, English plays a pivotal role in molding the career of each and every educated person. In the same way, we have to lay stress on the learning of Telugu also, because Telugu is our mother tongue. We should not neglect Telugu because we are learning English. This is that if one acquires proficiency or mastery of the mother tongue, it will be easy for the person to acquire mastery of other languages also. So, learning our mother tongue is our primary thing, and learning a foreign language is the secondary one. But nowadays, the reason why we lay stress on learning English is that English keeps many opportunities of jobs before us if we are effective communicators in that language. Because market is global nowadays. So, in order to face competition at a global level, we have to be proficient in English as well. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు వేళ 10వ తరగతి నుంచి ఇంటరు డిగ్రీ చదువుతున్నటువంటి తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు కానివ్వండి, లేదా ఆంగ్ల మీడియంలో చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులు కానివ్వండి, చాలా వరకు ఇంగ్లీషు గ్రామర్కి సంబంధించి లేదంటే ఇంగ్లీష్లో ఉండేటువంటి ఆ పైట్రీకి సంబంధించి వాళ్ళకి చాలా సందేహాలు కలగడం జరుగుతుంది. వాటిని చాలా వరకు ఉపాధ్యాయులు నివృత్తి చేస్తున్నప్పటికీ ఇంకా వాళ్ళకి మెరుగైనటువంటి విధానంలో మరి ఆ బోధన అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి శివప్రసాద్ గారిని ఈ ప్రశ్న అడగడం జరుగుతుంది. సార్, ప్లీజ్ గివ్ ది వాల్యుబుల్ టిప్స్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ సార్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అంటే ఇంగ్లీష్లో అంటే 10th కానీ ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఒక సులువైన మార్కులో ఒక ట్రిప్స్ ఆ గ్రామర్లో కానీ లేకపోతే నేర్చుకునే విధానంలో కానీ ఏమైనా ట్రిప్స్ ఉంటే మా విద్యార్థుల కోసం చెప్పండి సార్. To
learn English or any language in an easy way and in such a way that he can be excellent at it in future, the person must know that he must be interested in it first. Okay. If you are interested in learning language, we can tide over all sorts of difficulties that come our way Yes. in learning the language. Main thing. Yes. That is the primary thing we have to learn. Yes. And the next thing we should be aware of is that we should be single-minded Yes. and sincere in learning the language, both within the four walls of the classroom Yes. and when we are in the public. Yes. So, what we learn in the classroom must be applicable in the public also. Suppose we learn how to speak in English within the four walls of the room, unless we use that vocabulary in our day to day life, the vocabulary we have so far acquired cannot be with us all the time. If we want to retain it with us, we must be immersed in learning it from the teacher concern. So the child in the classroom must pay utmost attention to what the teacher teaches him in the classroom. He had to open a notebook. He had to note down important points the teacher teaches him in the classroom. Besides noting down the important points, whenever doubts arise, he will have to get them clarified by the teacher consent. So that the student must be genuinely interested in the subject. The easiest thing, as you asked me, to learn the language is to be committed to it. When can we be committed to it? It's only when the desire to learn the language comes from within. So if the child comes to know that unless he learns English, it will not be possible for him to enter the job market and become successful there. That interest automatically can be self-generated. సార్ ప్రాక్టికల్గా విద్యార్థి మాట్లాడడానికి అంటే మాట్లాడాలంటే వాడికి కావాల్సినట్టు మీరు అని చెప్పినట్టుగా వాడికి ముందు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలంటున్నారు. అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కానీ వాడికి దాని మీద ఒక ఫీర్ ఉంటుంది. అంటే బాబా నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను, నాకు వొకాబులరీ రావట్లేదు, ఆ గ్రామర్ మిస్టేక్స్ వస్తాయేమో అనేటువంటి ఒక ఫీర్ ఉంటుంది. ఆ ఫీర్ ఉన్న వాడి విద్యార్థిని ఏ విధంగా వాడి ఫీర్ పోగొట్టాలి, వాడి చేత సెంటెన్స్ ఆ మేకింగ్ ఎలా చేయించాలి అనేది. Yes, your question is right. My opinion is that English atmosphere must be created in the institute or in the school where the child is studying English. For that sake, both the teachers and students must be conversant in English itself. If they are conversant with one another in English in such a manner, they will get rid of fear and in due course everything will be set right. But in this context, we should not forget one thing. Grammar plays a pivotal role in making us confident to speak in English to others. If we are not aware of grammatical rules, because of its being a foreign tongue to us, it will be difficult for us to be flawless while we are speaking it to others. Stage fear arises only when a person does not make use in his daily life the words, the phrases, or whatever that is relevant to the language that is taught in the classroom. So he has to use in our day-to-day life the vocabulary he uses in the classroom. If he leaves that in the school itself, how can he be an effective communicator in English after he enters society? So
if one wants to learn any language, not only in English, one must use vocabulary one learns in the institute or in the school in an effective manner in day-to-day life also. అవును సార్. So one must make it a habit with one if one wants to succeed in it. అవును. ఇప్పుడు స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు మన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు వల్ల పిల్లలకి కొంచెం వొకాబులరీ పెరుగుతుంది అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసే కావాల్సినంత ఆ వెసులుబాటు కానీ, ఆ సౌలభ్యం గానీ మన పాఠశాలలో కాస్త అంటే ఆ ఉండేటువంటి టైమ్ టేబులు, ఆ షెడ్యూలు ఇయన్నీ ఉండడం వల్ల ఏదో ఒక 30 నిమిషాలు, 40 నిమిషాలు లేదా వారానికో పీరియడ్ లేదంటే 2 రోజులకి, 3 రోజులకో పీరియడ్ పెట్టినంత మాత్రాన స్పోకెన్ పిల్లలకి ఎంత త్వరగా మనం అనుకున్నంత ఆశించినటువంటి స్థాయిలో రావటం లేదని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థి ఆటోమేటిక్‌గా అక్కడ ఈ మాస్టర్‌లందరూ కూడా ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడతారు. అక్కడ ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్‌లో ఉంటాయి. ప్రతిదీ కూడా ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్‌లోనే అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి. అంత ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ జరుగుతున్నప్పుడు, అంత అలాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు, మళ్ళీ స్పోకెన్ క్లాసెస్ అవసరం అంటారా అనేటువంటిది కూడా ఒక క్వెషన్ చాలా మందికి. అంటే ఆ పిల్లవాడు టీచర్ చెప్తున్నటువంటి కన్‌స్ట్రక్షన్ బట్టే కుర్రవాడికి కూడా ఆటోమేటిక్‌గా అర్థమవుతుంది. తను కూడా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయగలుగుతాడు. మరి ప్రత్యేకంగా దానికి క్లాస్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేటువంటి భావన కూడా కలుగుతుంది. దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? Learning a word program enables one to acquire vocabulary. Sir. It is definitely an appreciable step taken by the government of Andhra Pradesh. If one wants to have his vocabulary enriched, one must note down a few words every day and one must use those words while being conversant with others. It is a must, but it cannot be confined to the four walls of the classroom. As I already told you, it must become a part and parcel of the person who wants to learn the language. It's only that he can be proficient in it. We must have love for the language. First of all, passion enables us to tide over all the difficulties that come our way while learning the language. So the teachers must be conversant with the children all the time in English, and at the same time, children must be conversant with the children all the time in English itself. Let there be some mistakes. It being a foreign tongue, it is quite natural for our children to be not aware of the rules and regulations. But if they are interested in it, they can tide over all this. So there may be some mistakes at the primary level. But as we go on learning the language, as we go on speaking it to others, we will become mature enough to overcome all these obstacles and gain proficiency. So whatever it be, we should not feel afraid of making mistakes. It is not our mother tongue. So teachers should encourage the child when he speaks in English, and the child should also be respectful to what the teacher teaches him regarding English in the class. ఇది కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కన్వర్జేషన్ లేకపోతే కుర్రోడు Yes, కన్ను sir, కట్ yes, చేయలేడు. sir, yes. Sir. He must be conversant. There may be mistakes. One must not mind mistakes while speaking to others. This is a must at primary level. అవును సార్. సార్ ఇప్పుడు ఇంకా మన వాళ్ళు గ్రామర్ మిస్టేక్స్ చాలా మంది అంటే ఇంటర్‌లోకి వచ్చినా, డిగ్రీలోకి వచ్చినా గ్రామర్ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు. అంటే మన టీచర్స్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళకి ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉదాహరణకు ఒక డైరెక్ట్ స్పీచ్ తీసుకున్నా, వాయిస్ తీసుకున్నా, లేకపోతే ట్రాన్స్‌ఫర్మర్ సెంటెన్సెస్ తీసుకున్నా, పాపం చాలా కష్టపడుతున్నారు టీచర్స్. అయినా సరే ఆ స్టూడెంట్ కొన్ని తప్పులు చేయడం అనేటువంటిది, మంచి స్కోర్ చేయలేకపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అంటే ముఖ్యంగా గ్రామటికల్ గ్రామర్ పాయింట్‌లో. అంటే దీనికి అధిగమించాలంటే అంటే టీచర్స్ ఇంకా దానికి అధిగమించాలంటే ఎలాంటి ఇంకా సులువైన టిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఏదన్నా మనకి విద్యార్థులకి అందుబాటులో ఉంటుందా? Children should have laser sharp focus హ్మ్. on what the teacher teaches. హ్మ్.
In this context, we have to remember the story of Ekalavya. ఏకలవ్య. Ekalavya learnt the things ఉమ్. and he became an expert అవును. in the absence of the Guru. అవును. He loved his Guru to that extent. అవును. And he sat before the statue or the idol of that Guru. And he proved himself an ideal disciple. అవును. So a disciple or a student must have a love and respect for the words the teacher teaches him. If he pays attention to what the teacher teaches, there will not be any question of he's missing the points. He's forgetting the points after he leaves the classroom. So he must have love for the language he is learning, and he must